check protection of steam boiler. Low level, overpressure and flame fall. Switch off feed pump. Okay. Close with one valve, and open with one valve. Не то! Ты его открываешь? Have alarm. Есть аларм. Окей. Свечом фидпамп. Давай, включай. А? Включай фидпамп. Включай фидпамп. В автомат. Ты в автомат поставил? Все, хорошо. Так. Преша. Отойди от щита. No have alarm. Red alarm, high pressure steam. Reset. Alarm gone. And flame detectors. 1, 2. And wait 10 seconds when tire relay works.
High steam pressure. Level low, level low, low. Okay, all alarms and shutdowns. Так, проверяем защиту котла, шотдаун по превышению давления пара. Так, вот у нас висостатик. Сняли. Так, вон у нас что по сигнализациям. Перемкнули. Мы продуваем именно камеру, блядь. Вон у нас появилась сигнализация. Котел потух. High steam pressure. High steam pressure сработала.